Chapitre 1. L'invitation au manoir. Hawthorne, c'était un de ces matins d'octobre humides où Londres semblait soupirer sous son propre poids. Une fine bruine flottait dans l'air, estompant les contours des voitures et étouffant le bruit des roues sur les pavés. Je venais de terminer mon petit déjeuner. Un repas modeste composé de toast et du Times, lorsque le courrier arriva. Parmi l'assortiment habituel d'enveloppes, factures, prospectus et une lettre pleine d'espoir d'un ancien camarade de classe, il y en avait une d'une qualité exceptionnelle. Le papier était épais, couleur crème, ses tranches légèrement dorées. L'écriture, soignée et assurée, éplait mon nom avec une confiance presque théâtrale. Capitaine Arthur Hastings, expulsé au Whitehaven Mansions, Londres. J'ai rapidement découvert qu'il s'agissait d'une invitation de Lady Cynthia Hawthorne, veuve de feu Sir Reginald Hawthorne, baronnet de Devonshire. Je me souvenais l'avoir rencontrée une ou deux fois pendant la guerre. Une femme grande et blonde, au rire facile et à l'esprit qui semblait, à l'époque, bien moins tourmenté que la plupart. L'invitation était formulée en termes polis, mais urgents. « Mon cher capitaine Hastings, cela fait bien trop longtemps que nous ne nous sommes pas vus. J'ai désormais besoin de bonne compagnie. Et peut-être aussi de bons conseils. Vous avez sans doute entendu parler du colloque littéraire que j'organise à Hawthorne Manor le week-end prochain. Parmi les invités, il y aura des romanciers, des poètes, des critiques, et je l'espère, quelques âmes sensées comme la vôtre pour contrebalancer le reste. Je vous prie de venir vendredi. Le train de 10h15 à Paddington vous amènera à Exeter pour midi. Ma voiture vous y attendra. Bien à vous, Cynthia Hawthorne. Je venais à peine de finir ma lecture, lorsqu'une voix familière derrière moi s'exclama « Mais mon ami, vous froncez les sourcils! Ce n'est jamais bon pour le visage !» Me retournant, j'aperçus Hercule Poirot, impeccablement vêtu, comme toujours, de son costume gris et de ses chaussures vernies. Sa moustache était aussi resplendissante que la matinée était maussade. Il me regardait avec ce mélange d'amusement et de calcul qui, depuis longtemps, ne me dérangeait plus. Je suis invité à une réception dans une maison de campagne, lui dis-je en lui montrant la lettre. Dans le Devon, Lady Cynthia Hawthorne. Vous vous souvenez peut-être d'elle? C'est un week-end littéraire, comme elle l'appelle. Ah, la littérature! Les yeux de Poirot pétillèrent. Le monde de l'imagination, où le meurtrier est toujours découvert au dernier chapitre. J'ai ri. Et vous apprécieriez, Poirot, tous ces gens intelligents qui essaient de s'impressionner les uns les autres. Vous devriez venir. Il haussa un sourcil. Peut-être bien, mon ami. Après tout, qui sait? Dans de telles réunions, on ne trouve pas seulement de la vanité, mais parfois aussi de la tragédie. Il y avait dans sa voix cette inflexion particulière que j'avais appris à associer à l'éveil de son petite cellule grise. Nous sommes arrivés à Manoir Hawthorne. 2 jours plus tard, le voyage depuis Londres se déroula sans incident, la campagne défilant dans un tableau de couleurs, automnal, jusqu'à ce que le train ralentisse près des Landes et que la brume commence à flotter sur les champs comme une pâle fumée. La voiture qui nous attendait à la gare d'Exeter arborait les armoiries de Hawthorne sur sa portière, une plume d'argent traversée par une épée. Notre chauffeur, un homme austère nommé Barnes, parla peu pendant l'heure de trajet, se contentant de remarquer que le brouillard était arrivé tôt cette année. À l'approche du domaine, un frisson involontaire me parcourut. La maison surgit soudain de la brume, immense, symétrique, sa façade de pierre striée par le temps et le lierre. En son centre se dressait un clocher, mais l'horloge elle-même, remarquai-je, était arrêtée. Ses aiguilles étaient figées à 15h50. Lady Cynthia en personne nous accueillit dans le grand hall. Elle avait peut-être 50 ans, sa beauté empreinte de sagesse.
Sa robe de velours prune profond semblait absorber la faible lumière, et son attitude était empreinte d'un charme discret. « Mon cher capitaine Hastings, et... » Elle se tourna vers Poirot avec un air de surprise théâtrale. « Le célèbre monsieur Hercule Poirot. Je ne savais pas que j'allais être en si distinguée compagnie. »« C'était l'idée de mon ami, » dit Poirot en s'inclinant légèrement. « Voyez-vous, on ne peut pas lui faire confiance pour voyager seul. Il est trop impulsif. Il faut bien que quelqu'un le dissuade de partir à l'aventure. » Son rire résonna dans le couloir, mais je perçus une tension derrière. Un coup d'œil rapide vers l'escalier, une ombre fugace sur son visage. Nous avons rapidement constaté que les invités formaient un ensemble des plus curieux. Il y avait Monsieur Julian Greaves, le romancier, connu pour ses satires mordantes et sa langue tout aussi acérée. Mademoiselle Daphné Lytton, une jeune poétesse dont les yeux exprimaient une tristesse bien trop profonde pour son âge. Professeur Ambrose Vail, un critique doté d'un intellect et d'un appétit formidable. Emma Vail, sa femme pâle et silencieuse. Et enfin, Monsieur Roland Penbury, l'éditeur, élégant et souriant, qui semblait considérer chaque conversation comme une transaction. Le dîner ce soir-là se déroula dans une atmosphère feutrée. La conversation porta sur les livres, l'ambition et la nature de la vérité. Autant de sujets que Poirot écoutait, avec un sourire à peine esquissé, comme s'il disséquait chaque remarque à la recherche d'un sens caché. C'est mademoiselle Lytton qui a donné le premier signe de malaise. « Il y a des mots, dit-elle soudain, qui semblent s'écrire d'eux-mêmes, comme si une main extérieure à la nôtre guidait la plume. N'est-ce pas, Lady Cynthia ?» L'hôtesse hésita. « Peut-être, » dit-elle doucement, « bien que je préfère penser que nous sommes responsables de ce que nous écrivons. » Sur ces mots, M. Greaves laissa échapper un rire bref et désagréable. « Ah, mais est-ce vraiment le cas ? Il y a des lettres, ma chère Lady Cynthia, qui, une fois écrites, ne peuvent être effacées. Même l'encre, vous savez, a une mémoire. » Un silence s'installa. Le feu crépita. Quelque part, une horloge sonna 9 heures. Les yeux de Poirot brillèrent. « En effet, » murmura-t-il doucement, « de l'encre qui s'écrit toute seule, une idée dangereuse, n'est-ce pas ?» Lady Cynthia leva brusquement les yeux. Et pendant un bref instant, j'aurais juré qu'une lueur de peur avait traversé son sourire. Cette nuit-là, alors que je me retirais dans ma chambre, le sommeil me fuyait. Le brouillard s'engouffrait contre les vitres. Les couloirs du manoir bruissaient faiblement de courants d'air et d'échos. Et lorsque l'horloge du rez-de-chaussée a sonné minuit, j'ai entendu, ou cru entendre, le léger grattement d'un stylo quelque part en dessous. Un bruit comme celui de quelqu'un qui écrit. Puis, très distinctement, le grincement d'une porte qui se ferme. Chapitre 2. L'encre qui ne voulait pas sécher. Depuis Hercule Poirot et l'encre qui s'écrit toute seule. Le lendemain matin, le ciel était gris et humide, la brume s'accrochant obstinément aux pelouses de Hawthorne Manor. De la fenêtre de ma chambre, j'apercevais les contours flous du lac au-delà des arbres, une nappe argentée fantomatique au loin. Quelque part, un faisan lançait son cri, étrangement plaintif dans l'air immobile. Lorsque je suis descendu prendre le petit déjeuner, j'ai trouvé la maisonnée déjà dans une agitation contenue. Le majordome, d'ordinaire imperturbable, Fletcherel, rôdait près du buffet, arborant une expression qui trahissait son désenchantement face à la vie en général. Lady Cynthia était assise en bout de table, le teint pâle et les mouvements agités. Poirot était, comme toujours, impeccable, sa serviette pliée avec une précision mathématique, son œuf dur consommé avec le sérieux d'un homme réfléchissant à un traité international.
Il s'est passé quelque chose, remarqua-t-il en jetant un coup d'œil à Lady Cynthia. Notre hôtesse a mal dormi. J'ai levé les yeux, surprise. Comment le savez-vous? Ma chère Hastings, dit Poirot en écartant les mains, dans un air de faux désespoir, regardez la tasse de café. Intacte, les lettres à côté de son assiette, non ouvertes, et les yeux, rouges, à cause de la veille de la nuit. Lady Cynthia esquissa un sourire, bien que sa voix tremblait lorsqu'elle parla. « Vous êtes trop observateur, monsieur Poirot. J'avoue que je n'ai pas bien dormi. Il y avait des bruits dans la nuit, des portes qui claquaient, une fenêtre qui vibrait, peut-être simplement le vent. On accuse souvent le vent, dit Poirot d'une voix douce, de bien des choses qu'il ne fait pas. » Avant qu'elle puisse répondre, M. Greaves entra, un journal à la main, avec l'air de quelqu'un qui ne supporte la vie que lorsque les autres sont mal à l'aise. « Bonjour, » dit-il d'un ton sec. « Enfin, ce qui en tient lieu par ce temps-ci. Le courrier semble avoir du retard. On ne peut jamais compter sur les trains de province. » Il s'assit en face de Poirot, enlevant une miette de sa manche. « J'espère, Lady Cynthia, que votre maison n'est pas devenue hantée du jour au lendemain. » Son sourire était forcé. « Vous êtes d'excellente humeur ce matin, monsieur Greaves. »« Oh, je me suis fixé pour règle, dit-il, de plaisanter avant midi. On ne sait jamais comment la journée peut se terminer. » Poirot le regarda pensivement, puis se tourna vers moi. « Vous entendez cela, Hastings? Monsieur Greaves prédit que la journée pourrait mal se terminer. Il est toujours bon de prendre note d'une prophétie. » Après le petit déjeuner, les membres de la maisonnée se dispersèrent. Certains se retirèrent à la bibliothèque, d'autres dans les jardins. Poirot, fidèle à son instinct si particulier, choisit de rester dans le bureau. Une belle pièce, tapissée de livres, et dominée par un gras. Dessus reposait un encrier au design curieux, fait de cristal et d'argent, et à côté, une simple feuille de papier, à moitié écrite et tachée. L'écriture, petite et délicate, semblait être de la main de Lady Cynthia. Poirot se pencha plus près. « Regardez, Hastings, l'encre. Elle a bavé. C'était écrit à la hâte, peut-être dans la détresse. » J'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « Oh, on dirait le début d'une lettre. » Il hocha la tête. « À qui, je me demande ?» Il lut à voix basse. « Mon très cher, vous devez comprendre que je n'ai pas agi par malice. La vérité, si elle éclate, nous détruira tous les deux. Pourtant, je ne peux plus. » Les mots s'interrompirent brusquement, comme si l'écrivain avait été interrompu. « Étrange, » murmura Poirot. « L'encre est encore légèrement collante. Elle a écrit cela hier soir. Mon ami. Mais pourquoi l'aurait-elle laissé inachevé? Ai-je demandé? Parce que quelque chose l'en a empêché. » Ses yeux brillèrent. Quelque chose? Ou quelqu'un? Il était presque 11 heures lorsqu'un cri retentit dans la maison. Perçant, aigu et terrible. Je me levai d'un bond. Poirot était déjà à la porte. Nous trouvâmes la source du tumulte dans le couloir est, où Mame Veil, pâle et tremblante, s'accrochait à la rampe. « Dans la bibliothèque !» s'exclama-t-elle haletante. « Oh mon Dieu! Dans la bibliothèque !» Nous nous sommes précipités à l'intérieur. Là, affalée dans un fauteuil près de la cheminée, était assise Julian Greaves. La tête rejetée en arrière, le visage blême. Devant lui, sur la table, se trouvait une tasse à moitié remplie d'un liquide sombre. L'odeur qui s'en dégageait, amère, âcre, en disait long. Poirot était à ses côtés en un instant, mais un seul regard suffit. « Il est mort », gaudit-il doucement. La maisonnée, figée dans un silence stupéfait, observa Poirot examiner la scène. Lady Cynthia s'était effondrée sur une chaise, blanche comme la dentelle de son col. M. Pembury se tenait près de la fenêtre, les mains tremblantes malgré son calme apparent. La respiration haletante du professeur Veil emplissait la pièce. Sa femme pleurait doucement à ses côtés. Le regard de Poirot passait d'un visage à l'autre, observant, notant. Puis il se tourna vers la tasse. « C'est du café, dit-il. »« Mais quoi d'autre? Ah, une légère odeur d'amande. Hastings, l'apercevez-vous? »
Du cyanure » ai-je murmuré. « Exactement. » Il prit l'encrier sur le bureau voisin en fronçant les sourcils. Et regardez, une tache d'encre sur la manche du défunt. Elle était fraîche. Pourtant, je pense que notre ami Greaves n'écrivait pas, mais lisait. « Lire quoi ?» ai-je demandé. Poirot désigna un morceau de papier déchiré près de la cheminée. Je me baissai pour le ramasser. 2 mots y étaient inscrits, griffonnés à la hâte. « Pardonne-moi !» Lady Cynthia laissa échapper un cri étranglé. « Ah, ça, c'est mon papier, de mon bureau !» Le regard de Poirot s'assombrit soudain. « De votre bureau, madame. Et monsieur Greaves, il était là hier soir. » Elle hésita. « Il est venu me parler d'un manuscrit, d'une lettre que j'avais écrite. »« Une lettre ?» répéta Poirot à voix basse. « Oui, en effet, la lettre qui ne voulait pas se terminer d'elle-même. La police est arrivée d'Exeter peu après midi, dirigée par inspecteur Farraut, un homme à la mâchoire carrée et sans imagination, qui considérait Poirot avec le respect méfiant de celui qui a entendu trop de légendes. « Du poison dans le café, hein ?» dit-il après un coup d'œil rapide. « C'est clair et net, je dirais. Y a-t-il une raison de penser que ce n'était pas un suicide ?» Poirot esquissa un sourire. « Vous me pardonnerez, inspecteur, mais je ne trouve jamais la mort aussi serviable. Voyez-vous, il y a incohérence. »« Ah bon ? Par exemple ?» ?»« La coupe, dit Poirot, est à droite du défunt. Or, M. Greaves était gaucher, comme en témoignent ses doigts tachés d'encre. Remarquez aussi la position de la chaise, légèrement avancée, comme placée là exprès. Non, non, mon ami, ce n'était pas un suicide. C'était une mise en scène. Un tableau, ai-je répété. Poirot hocha gravement la tête. Comme une scène mise en scène, comme si le meurtrier avait voulu écrire sa propre fin. Hélas, l'encre l'a trahi. Ce soir-là, le brouillard s'épaissit. Les membres de la famille, désormais prisonniers de la terreur, se rassemblèrent dans le salon. Personne ne parlait plus fort qu'un murmure. Le gramophone resta muet. L'air était imprégné d'une légère odeur de fumée et de peur. Poirot, assis près du feu, paraissait serein. Ses doigts tapotaient l'un contre l'autre, ses yeux mi-clos. « Au cœur de chaque meurtre, dit-il doucement, il n'y a pas de haine, mais de vanité. Nous verrons Hastings, qui est assez vaniteux pour avoir écrit la mort à l'encre. » Je le regardais avec inquiétude. « Tu crois que le tueur est parmi nous ?» Il sourit, un sourire fin et entendu. « Mon ami, le meurtrier reste toujours parmi nous. » Chapitre 3. Les ombres dans la bibliothèque. Depuis Hercule Poirot et l'encre qui s'écrit toute seule. C'était étrange comme le silence pouvait peser si lourd sur une maison. Dans les heures qui suivirent la mort de M. Greaves, manoir Hawthorne, l'endroit semblait avoir pris un siècle. Les couloirs, qui la veille résonnaient de rires polis et de tintements de verre, ne portaient plus que le murmure des pas et l'écho d'un chagrin contenu. En fin d'après-midi, la police s'était retirée, laissant derrière elle un désordre de portes scellées et de sévères avertissements. Le corps avait été transporté à la morgue locale. Exeterais, l'inspecteur Farraut, avait promis de revenir le lendemain matin. Lady Cynthia s'était retirée dans sa chambre, prétextant être malade. Madame Val pleurait en silence près du feu du salon, et le professeur Val buvait du brandy avec la détermination sombre d'un homme qui considère l'ivresse comme un devoir moral. Poirot, en revanche, était dans son élément. Sa silhouette menue et élégante se déplaçait dans la maison avec le calme déterminé d'un chirurgien avant une opération. « Mon cher Hastings, » me dit-il, alors que nous nous trouvions à nouveau dans la bibliothèque désormais déserte, observez comment la mort transforme une pièce. Un instant auparavant, ce n'était qu'un lieu pour les livres. Et la conversation se transforme alors en scène. Les meubles, les rideaux, l'air même, tout cela en est témoin. Il se dirigea lentement vers le bureau où reposait encore la lettre à moitié écrite.
L'encre, sombre et luisante, avait enfin séché, laissant apparaître un aspect mat. « Voyez-vous, Hastings, murmura-t-il, la lettre n'est pas adressée. Et pourtant le ton, ma très chère, est intime, non platonique. Mais à qui Lady Cynthia écrivait-elle? Certainement à Monsieur Greaves. Ai-je dit, elle l'a admis elle-même. Il est venu la voir au sujet d'une lettre. Oh, mon ami, tu sautes comme une sauterelle. Tu présumes toujours que les gens disent ce qu'ils pensent. Mais Lady Cynthia, c'est une femme élégante, réservée. À Monsieur Greaves, elle n'écrirait pas « mon cher ». À un autre, peut-être. Alors vous pensez, je pense, l'interrompit-il, qu'il existe quelque part dans cette maison un secret qui a déjà tué une fois et qui pourrait tuer à nouveau. La porte s'ouvrit alors, et inspecteur Farowill entra, chapeau à la main, l'air de préférer affronter un peloton d'exécution plutôt qu'une conversation avec Poirot. « Bonsoir, monsieur. Je me suis dit que je devais passer vous voir. Il y a quelque chose d'étrange dans l'écriture de cette lettre. » « Ah !» Poirot leva brusquement les yeux. « Vous l'avez examinée ? J'ai demandé à un employé de la gare de jeter un coup d'œil. Il dit que ça ne correspond pas tout à fait à l'écriture de Lady Cynthia. Même style général, certes, mais l'inclinaison est différente. Elle l'a peut-être écrite à la hâte, ou quelqu'un a peut-être imité son écriture. » Les moustaches de Poirot frémirent. « Très intéressant. Dites-moi, inspecteur, qui a découvert le corps en premier ? » « Madame Veil, dit-elle, a entendu une tasse se briser vers 22h30, est entrée et l'a trouvée disparue. L'heure du décès, à peu près à cette heure-là, d'après nos estimations. Et Lady Cynthia, elle prétendait être dans sa chambre en train d'écrire des lettres. » Poirot laissa échapper un petit soupir. « Tant de lettres, Hastings. On pourrait presque croire que l'encrier est le véritable méchant de cette histoire. » Après le départ de Faro, Poirot et moi avons lentement parcouru la bibliothèque. Une légère odeur d'amandes amères persistait. Poirot examinait chaque surface, chaque objet, avec la ferveur d'un homme en quête d'une vérité perdue. Son attention se fixa bientôt sur le cheminée. Les cendres étaient épaisses et grises, mais quelque chose y captait la lumière. Un fragment de papier, carbonisé sur un bord. Poirot le récupéra délicatement avec sa pince à épiler. « Regarde, Hastings, dit-il, de l'encre encore, mais différente. Une teinte plus sombre, presque violette. Et que reste-t-il des mots? Regarde ici. Ne peut être détruite, elle s'écrit d'elle-même. » Il leva les yeux, les pupilles plissées. « Cette phrase ne vous paraît-elle pas étrange? »« C'est absurde, dis-je. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir? » Dire « Ah, mais pour le meurtrier, cela peut tout signifier. » Ce soir-là, Poirot commença ses entretiens. Il insista pour que chaque invité reste dans le petit salon du matin, convoqué un par un avec la précision d'un magistrat. Professeur Ambrose Valley entra d'un ton bourru, sa silhouette massive remplissant à peine le siège. « Faites vite, monsieur, ma femme est à moitié folle. » Poirot inclina la tête. « Bien sûr, monsieur le professeur. Dites-moi, hier soir, vous vous êtes disputé avec monsieur Greaves. » Val commença. « Qui vous a dit ça? Les domestiques, bien sûr. Les murs, eux, ils ont des oreilles. » Il fronça les sourcils. « Il a insulté ma femme. Il a dit que ses poèmes n'étaient que de la pulpe et de la passion sans but. Je lui ai dit de garder ses opinions pour lui, sinon je le forcerais à les avaler. Et après cela, je suis allé me coucher. À quelle heure? 10. Ma femme peut en témoigner. » Poirot sourit. « Et pourtant, monsieur, l'horloge du couloir s'est arrêtée à 15h50. Curieux, non ?» Val fronça les sourcils. « Je ne vois pas le rapport. »« Non, peut-être que vous le ferez. » 2. Madame Emma Veilel entra en tremblant, les mains crispées sur un mouchoir. « Je ne l'ai pas tué, » murmura-t-elle aussitôt. « Je le jure. » Poirot leva la main. « Personne ne vous accuse, madame. Mais vous devez me dire ce que vous avez vu et entendu. » Elle hésita. « J'ai entendu des voix dans le bureau, tard dans la nuit, vers minuit. J'ai cru que c'était Lady Cynthia et monsieur Greaves. »« Et qu'avez-vous entendu ?» Sa voix s'est faite plus basse. L'homme a dit «
Si vous le détruisez, vous me détruisez. Et une femme a répondu, alors il faut le détruire. Poirot se pencha en arrière, les yeux brillants. Merci, madame. Vous m'avez été d'une grande aide. 3. Monsieur Roland Pambury élégant, posé, mais avec une pointe de malaise derrière son sourire. C'est une affaire terrible, dit-il en allumant une cigarette. Greaves était difficile, mais il ne méritait pas ça. Vous le connaissiez bien? Nous étions associés. Son prochain roman, je devais le publier. Ah, et peut-être aviez-vous lu le manuscrit? Un silence. Un brouillon. Il était en train de réécrire. Les yeux de Poirot pétillèrent. Ou peut-être copier. Le match de Penbury trembla légèrement. Que voulez-vous dire? Rien, rien, dit Poirot d'une voix douce. Et seulement qu'il y a des mots qu'il ne faut pas tenter d'écrire 2 fois. Une fois les entretiens terminés, Poirot se tint près de la fenêtre, contemplant les jardins enveloppés de brume. L'étau se resserre, dit-il enfin. Nous avons 3 éléments, Hastings. 1. La lettre inachevée de Lady Cynthia. 2. La phrase « ça s'écrit tout seul », retrouvée brûlée dans la cheminée. 3. La tache d'encre sur la main du défunt. Et que vous disent-ils? Ai-je demandé? Que la main qui a écrit, dit-il lentement, n'était pas la même main qui a tué, et que l'encre elle-même, encre qui s'écrit toute seule, n'est pas une simple métaphore. Il se tourna vers moi, ses yeux brillants à la lueur du feu. Demain, nous allons tenter une expérience, Hastings, car l'encre, comme le meurtre, laisse des traces invisibles à l'œil nu. Chapitre 4. La main qui tenait la plume. Depuis Hercule Poirot et l'encre qui s'écrit toute seule. Le lendemain matin, le ciel était maussade. Une fine gelée recouvrait les pelouses et un silence pesant régnait sur la maison, tel un linceul. Je trouvais Poirot déjà à l'œuvre dans la bibliothèque, sa silhouette menue penchée sur le bureau avec l'intensité d'un scientifique à son microscope. Devant lui gisaient divers objets, la lettre inachevée, un morceau de bois brûlé provenant de la cheminée, plusieurs échantillons d'écriture et un petit flacon d'encre violet-noir. Il était également en possession d'une petite trousse de voyage remplie de poudre mystérieuse, de pinceaux et de fioles de verre. « Mon Dieu, Poirot !» m'exclamai-je en entrant. « Seriez-vous devenu alchimiste ?» Il esquissa un sourire. « Je ne suis pas alchimiste, Hastings, juste un humble chimiste. Je cherche la vérité, et elle se cache parfois sous l'évidence. Tenez, j'ai rapporté de Londres une petite bouteille de réagent de révélation, un produit chimique qui révèle les résidus invisibles laissés par certaines encres. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Fasciné malgré moi? Mais qu'espérez-vous trouver? La preuve, mon ami, dit-il doucement. La preuve de qui a écrit la lettre et de qui l'a falsifiée. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et dame Cynthia entra. Elle avait le teint pâle, mais restait calme, et ses yeux, bien que fatigués, croisèrent ceux de Poirot sans hésiter. « Monsieur Poirot, commença-t-elle, je ne peux plus supporter ce suspense. La police. Ils interrogent tout le monde, et pourtant, ils ne comprennent pas la vérité sur ce qui s'est passé. Je dois tout vous dire. » Poirot lui fit signe de s'asseoir. « Très bien, madame. Commencez par le début. » Elle serra les mains. Julian Greaves me faisait chanter. J'ai poussé un cri d'effroi. Poirot s'est contenté d'incliner la tête. Il avait obtenu certaines lettres, écrites des années auparavant, avant mon mariage. C'étaient des choses naïves et sentimentales, mais compromettantes. Il a menacé de les publier si je n'acceptais pas de soutenir publiquement son nouveau livre. Il a dit qu'un mot de ma part, une femme de mon rang, suffirait à redorer son blason. J'ai refusé. Et alors, cette Poirot gentille. Il y a 2 nuits, je lui ai écrit une lettre lui demandant de détruire les originaux. C'est cette lettre que vous avez trouvée, inachevée. Quand je l'ai convoqué pour en discuter, il s'est moqué de moi. Il a dit qu'il ne détruirait rien, car ces lettres étaient la garantie de son pouvoir. Elle frissonna.
Oui, il a même eu l'audace de suggérer qu'il pourrait en inclure des passages. Dans une œuvre de fiction, les yeux de Poirot brillèrent. Et ensuite, je l'ai renvoyé de ma chambre. C'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. Poirot la considéra longuement. Vous avez été franche, madame, et je vous en remercie. Une dernière question. Où sont rangées vos propres fournitures d'écriture? Dans le petit meuble près de la fenêtre. Poirot s'en approcha et ouvrit le tiroir. À l'intérieur se trouvaient plusieurs plumes, une demi-douzaine de bâtonnets de cire à cacheter et un petit encrier en cristal taillé, identique à celui de la bibliothèque, à une subtile différence près. L'encre qu'il contenait était d'une couleur différente, teinte violette, pas noire. « Ah !» s'exclama-t-il doucement. « Nous avons donc 2 encres dans cette maison, une noire, une violette. C'est bien ce que je pensais. » Lorsque Lady Cynthia fut partie, il se tourna vers moi. « Ah, Hastings, mon ami, souviens-toi du morceau de papier brûlé. Son encre était violette et non noire. Il n'a donc pas été écrit par la victime, mais par quelqu'un qui a utilisé son de l'encre. Pourtant, la lettre sur le bureau était à l'encre noire. 2 mains, 2 couleurs, une tromperie. Il trempa un petit pinceau dans son réactif et le passa délicatement sur le papier. Lentement, sous les faibles vapeurs, des mots fantomatiques commencèrent à apparaître dans les marges blanches. Je me suis penché en avant, stupéfaite. Écriture invisible! Exactement, écrit d'abord à l'encre complice, puis recouvert pour le dissimuler. Voyez, ici, faiblement, la vérité se révélera dans l'écriture elle-même. Je fixai la phrase, les mots scintillant faiblement avant de disparaître à nouveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le regard de Poirot était absent. Cela signifie, Hastings, que ce crime a été prémédité avec une grande intelligence. Le meurtrier n'est pas un criminel ordinaire. C'est un dramaturge qui écrit non seulement avec de l'encre, mais avec la mort elle-même. À midi, la police était de retour. L'inspecteur Poirot apparut avec son air habituel d'incompréhension inébranlable. « Eh bien, monsieur Poirot, j'espère que vous avez trouvé quelque chose de plus concret qu'une écriture invisible. Nous avons un corps, une bouteille et un mobile. Cela me suffit amplement. » Poirot sourit. « Ah, mais peut-être pas assez bon pour la justice, mon cher inspecteur. » Poirot fronça les sourcils. « Vous voulez dire que vous avez des preuves d'actes criminels? » « Des preuves? Pas encore. Mais la logique. Oui, réfléchissez. Le poison était dans le café. Pourtant, une seule tasse était contaminée. La victime était gaucher. Or, la tasse se trouvait à sa droite. Les doigts tachés d'encre montrent qu'il a manipulé la lettre, mais pas qu'il l'a écrite. Et les mots sur le morceau de papier brûlé? Ils trahissent la vanité de l'auteur, quelqu'un qui perçoit l'écriture comme un pouvoir. Signification. Ce qui signifie, dit lentement Poirot, que notre meurtrier est quelqu'un pour qui l'écriture est. Ni tout. L'inspecteur renifla. Vous croyez que c'est l'un de ces gens de lettres qui a fait ça? Poirot haussa un sourcil délicat. Et, mon cher inspecteur, je crois que chacun dans cette maison est, d'une manière ou d'une autre, un auteur. Et l'un d'eux a écrit un chef-d'œuvre du genre policier. Cet après-midi-là, un événement étrange se produisit. Tandis que Poirot et moi traversions le couloir ouest, nous passâmes devant la porte de la chambre de feu M. Greaves, désormais scellée sur ordre de la police. Pourtant, nous entendîmes un faible bruit à l'intérieur, un léger grattement. Poirot s'arrêta net. « Vous l'entendez, Hastings? »« Oui, on dirait. » J'ai hésité, comme quelqu'un qui écrit. Il hocha gravement la tête. « Oui, l'encre qui s'écrit toute seule. » Il s'approcha, la main sur la poignée de porte. « Mais mon ami, l'encre ne se déplace pas. » Poirot parut surpris. « Et c'est donc cela que le domestique a entendu la nuit dernière, le bruit de l'écriture. »« Peut-être, ou peut-être, » dit Poirot à voix basse, « quelqu'un souhaitait que nous... » Pense donc. Quelqu'un qui comprend à la fois la chimie et le drame, et qui cherche à terrifier.
Au moment où l'horloge sonna 10 heures, Poirot se tourna vers moi avec cette lueur familière dans les yeux. « Hastings, mon ami de main, nous mettrons en scène notre propre spectacle. Nous inviterons nos suspects à la bibliothèque et laisserons l'encre parler une fois de plus. Nous verrons alors qui craquera. » J'ai frissonné, malgré la chaleur réconfortante du feu à côté de nous. Il y avait dans son ton quelque chose, une certitude tranquille, qui me fit comprendre que nous approchions du seuil de la révélation. Et quelque part, dans les couloirs ombragés du manoir Hawthorne, il me sembla entendre à nouveau le faible murmure délibéré d'une plume sur le papier. Chapitre 5. Les mots qui sont apparus dans le feu depuis Hercule Poirot et l'encre qui s'écrit toute seule. Cette nuit-là, la maison ne dormit pas. Le brouillard s'accrochait aux fenêtres comme une créature vivante, s'enroulant en de pâles volutes à travers les interstices, et les horloges semblaient rechigner à sonner l'heure. Pour ma part, je restais éveillé, hanté par le souvenir de ce léger grattement provenant de la chambre fermée à clé. Un son trop délibéré, trop humain, pour être le simple craquement d'une vieille maison. Quand enfin je sombrais dans des rêves agités, c'étaient des stylos qui bougeaient d'eux-mêmes, des lettres qui se formaient sur des pages sans main directrice. Des phrases de culpabilité et d'aveu, écrites par l'invisible, au petit déjeuner. Poirot était déjà impeccable et plein d'énergie, comme si les étranges événements de la veille n'avaient de fait qu'aiguiser son esprit. Il a déclaré, en sirotant un café et des keepers, « Mon ami, aujourd'hui, nous allons faire éclater la vérité au grand jour. J'ai préparé un petit quelque chose, par démonstration, une pièce de théâtre si vous voulez. Il y aura un public et peut-être un acteur qui ignorera le rôle qu'il devra jouer. » Les méthodes de Poirot ne m'étonnaient plus depuis longtemps. « Encore une de vos expériences psychologiques ?» demandai-je. Il inclina gravement la tête. « Psychologique, chimique, théâtrale, peut-être les trois. Mais une chose est sûre, Hastings, ce sera aussi irréfutable. » À 11h30, Poirot convoqua toute la maisonnée à la bibliothèque. Lady Cynthia, pâle mais calme, le professeur et Madame Val, l'un bourru, l'autre tremblant, et Monsieur Roland Penbury, dont la douceur habituelle semblait maintenant aussi mince qu'un vernis recouvrant la peur. L'inspecteur Farrow, chapeau à la main, se tenait près de la porte, visiblement sceptique mais trop curieux pour intervenir. Poirot se tenait devant l'âtre, où le feu crépitait doucement et régulièrement. Sur la table à côté de lui se trouvait une feuille de papier vierge, un stylo plume et 2 encriers, l'un d'encre noire, l'autre d'encre violette. « Mes amis, » commença-t-il d'une voix calme et posée, « nous avons parmi nous celui qui écrit non seulement avec de l'encre, mais aussi avec tromperie, un écrivain de mots et de destin. Mais l'encre, voyez-vous, a une mémoire. Elle se souvient de celui qui a tenu la plume. » Il désigna le papier, où ce matin, j'ai inscrit sur cette feuille quelques lignes écrites avec la même encre violette que celle trouvée dans le bureau de Lady Cynthia. Invisibles à l'œil nu, certes, mais non détruites. Chauffées, elles réapparaîtront. Il se tourna vers Lady Cynthia. « Madame, vous reconnaissez cette encre ?» Elle hocha la tête. « C'est à moi. » « Bon, alors laissons-le parler de lui-même. » Il prit le papier avec des pinces et le tint au-dessus du feu. Pendant un instant, rien ne se passa. La pièce retint son souffle. Puis, lentement, de faibles lettres commencèrent à se former. D'abord tremblantes, fantomatiques, puis s'assombrissant jusqu'à devenir nettes et précises. « Il faut le détruire, sinon il me détruira. » Un murmure d'effroi parcourut la pièce. Madame Vell s'agrippa au bras de son mari. Lady Cynthia se leva, le visage exsangue. La voix de Poirot brisa le silence. « Vous reconnaissez ces mots, madame ?» Ses lèvres remuèrent. « Oui, c'est ce que j'ai dit. À Juliane, ce soir-là. »« À Juliane ?» répéta Poirot à voix basse. « Non, à propos de Juliane. Et ensuite,
À propos de quoi? Elle hésita. Une lettre, ou peut-être pire. Il gardait mes lettres, ces lettres stupides, comme moyen de chantage. Mais, dit Poirot d'une voix douce, cette phrase ne concernait pas vos lettres, madame. Elle était écrite après votre conversation, non pas de vous, mais de lui. Elle a été écrite par quelqu'un qui a entendu vos paroles et les a transformées en prophéties. Il se tourna brusquement vers Monsieur Penbury. « Monsieur, vous êtes éditeur. Vous travaillez dans le domaine des manuscrits, n'est-ce pas? Vous connaissez bien l'art de l'imitation, celui de copier la main d'autrui. » Penbury se raidit. « Qu'insinuez-vous » Poirot s'approcha. « Vous êtes le seul ici à tirer profit de la mort de Greaves. Il était sous contrat avec vous. Sa réputation était en déclin. Son scandale aurait ruiné votre investissement. Et pourtant, la mort le rend à nouveau commercialisable. Une tragédie fait vendre, n'est-ce pas? Un manuscrit final, une confession, encore plus. C'est absurde, s'exclama Penbury. Je n'avais aucune raison de lui faire du mal. Les yeux de Poirot brillèrent. Ah, mais vous en aviez les moyens. L'encre noire de la bibliothèque. Elle était à vous. Vous l'avez apportée ici pour votre correspondance professionnelle. Et l'encre violette, vous l'avez empruntée pour falsifier la lettre et faire croire que Lady Cynthia avait avoué. Chapter 6. The Message in the Ashes. It was upon the morning following the great fire at Dunbury Manor that I found Holmes once again at work in the familiar chaos of 221B Baker Street. A chaos that to him was order, and to all others impenetrable confusion. The pale light of October crept through the soot-streaked windows, and upon the table, beside the remains of his breakfast and a half-dozen chemical flasks, lay a single scrap of paper, warped, blackened, and brittle as a dead leaf. He had been at it for hours. I could tell by the state of the room. The odour of burnt parchment mingled with ammonia, the scattering of grey powder upon the hearth, and the peculiar gleam in Holmes's eyes that always accompanied the scent of a hidden truth. "You are early, Watson," he said without turning as I entered. "Excellent. I require a steady hand, another experiment, an autopsy rather, the post-mortem of a secret." He gestured toward the scrap of paper. "You will recall that I retrieved this from the ruins of Dunbury. It appears to be a fragment of Colonel Treadgold's correspondence, one that even fire could not entirely devour. Observe, if you please, the margin." He handed me a magnifying lens. Upon the blackened corner of the paper I saw faint markings, no larger than the veins of a leaf. "Writing?" I asked. "Not precisely. The ink has perished, but the fibres retain an impression. With the right reagent, those impressions may yet speak." He turned to his bench and dropped the fragment into a shallow dish of clear liquid. A faint hiss followed, and for a moment I thought he had destroyed it altogether. Then, as the vapour cleared, faint lines emerged, dark brown against the parchment, curling and irregular. Holmes lifted it with tweezers and held it to the light. "There!" he exclaimed softly. "Even death leaves its handwriting." The revived words were few and incomplete, but enough to chill the blood. "Delivery through Antwerp. New design of rifle. To be conveyed under seal. Darnley will arrange." I stared. "Holmes, this is treason." "Indeed," said he. "Arms smuggled through Antwerp by British officers in defiance of the Crown." The Colonel and Darnley were in partnership, and Dunbury's fortune was built upon the sale of English guns to foreign buyers, perhaps even to those who would one day turn them against us. He placed the fragment gently upon blotting paper. "Darnley's guilt was not only of murder, Watson, it was of betrayal. He killed the Colonel to keep that secret, and when Merrick unearthed the evidence, he chose fire over exposure. Yet even the fire betrayed him." He took a deep draught from his pipe, sending curls of smoke toward the ceiling.
It is curious, is it not? A house that breathed smoke, concealing a crime of gunpowder and steel. I was silent for a while, awed by the grim symmetry of it all. And the Winthrops? I asked at last. They are innocent in this. Entirely, Holmes replied. Winthrop's debt gave Darnley his opportunity, nothing more. The young man was deceived as thoroughly as the rest. He has lost his home, but I believe he will find in his wife's love a sounder dwelling than Dunbray ever was. He rose and paced the room, hands behind his back. Lestrade will file his report and close the case. The public will see a tragic accident. A retired officer perishing in a fire of his own making. Only we shall know the true shape of the flame. He paused by the window, looking out upon the fog-shrouded city. London, he murmured, is full of such fires, small, quiet combustions of greed and fear. They burn in counting-houses, in clubs, even in Parliament, and no smoke escapes until it is too late. The true detective's task, Watson, is to smell the fire before it burns. At that moment, Mrs. Hudson entered with the Morning Post. Holmes took the letters absently, but one, bearing the seal of Scotland Yard, caught his attention. He broke it open, scanned the contents, and passed it to me. It was a note from Inspector Lestrade. Body positively identified as Darnley. Found in his possession a burnt revolver and the remains of a military ledger marked Treadgold & Co. The War Office requests your attendance to review the matter privately. They ask that details be suppressed. Holmes folded the letter, so the government will bury the truth beneath a decorous tombstone. A familiar conclusion. He turned to me suddenly. Watson, do you recall Merrick's confession? He claimed to have heard voices in the house, moans and calls in the night. I dismissed them at the time as superstition. Yet now I wonder whether our chimney sweep was not, for once, truthful. What do you mean? I mean that on the night of the Colonel's death, those same sounds were heard by the servants. The coroner called it the wind. But what if Darnley was not alone in the East Wing? What if another man assisted him and escaped? I stared at him. You believe someone else survived the fire? Holmes's eyes glinted. I believe that if there was profit in Treadgold's trade, there was more than one partner. Darnley is dead, but the network lives. This scrap, he tapped the fragment, mentions Antwerp, and that, my dear fellow, is a harbour still crowded with ships. He smiled faintly. You see now why I cannot rest. A house has burned, but the smoke still rises. There is more to be traced, much more. He seated himself, drew out a map of Europe, and pinned the charred fragment above Belgium. We have the ghost of a line, Watson. Antwerp, a port, a date, a shipment. If we can find who received it, we may yet snuff out the last ember of this treason. He glanced up at me with that familiar spark that always heralded another chase. Pack a small bag, my dear fellow. We may soon exchange the fog of London for the smoke of the continent. Antwerp? I said. You intend to go abroad. Holmes's thin lips curved. Wherever the trail leads, the house that breathes smoke has exhaled its final secret. But I have reason to believe the fire has spread. Chapter 7. The Iron Wharf. When next I set eyes upon Holmes, it was at Victoria Station upon a chill and sodden morning, 2 days after the receipt of Lestrade's letter. A thin drizzle hung in the air, mingling with the smoke of the engines, so that every lamp was ringed with a halo of shifting gold. Holmes, muffled in a long grey ulster, stood beside our compartment, his lean face drawn but alert, his keen eyes glimmering beneath the brim of his travelling hat. Punctual as ever. Watson, said he, taking my bag with that quiet energy which made even small gestures purposeful.
The Antwerp packet leaves Dover this afternoon. If my reasoning holds, the man we seek will arrive at the Scheldt wharves no later than tomorrow night." I looked at him curiously. The man we seek? I thought Darnley's death had closed the matter. "Closed the first chapter, perhaps," said Holmes. "But the Colonel's death, the forgery, and the fire are but the visible smoke of a deeper blaze. Someone in Antwerp awaits a consignment once overseen by Treadgold and Co. The ledger fragment Lestrade recovered contained a code, a series of numbers. I have traced them to ship manifests for an enterprise called the Iron Wharf Company, ostensibly a merchant concern handling agricultural machinery. In reality, Watson, it is the final depot of the Colonel's trade in arms." "And the man behind it?" Holmes smiled faintly. "That, my dear fellow, is what we shall discover before the week is out." The whistle blew, the platform shuddered. As we steamed out through the grey sprawl of South London, I could not help reflecting how swiftly the quiet domestic hearth of Baker Street had given way to the cold breath of international intrigue. I had seen Holmes in many moods. Patient hunter of London's small misdeeds, fierce champion against crime's aristocracy. But seldom had I seen him so grimly intent. The puzzle had passed beyond curiosity. It had become a matter of conscience. The crossing. We reached Dover in a squall of rain and wind. The crossing to Calais was rough, the channel heaving like a wounded beast beneath the whip of the storm. Holmes, indifferent to the pitching deck, spent the passage pacing the saloon and poring over a sheaf of telegraph slips he had received before departure. At Calais, we boarded the evening train to Antwerp, and by midnight were rattling across the low, wet fields of Flanders, where the windmills loomed like gigantic sentinels against the lightning. I confess that sleep eluded me, for the air seemed charged with the same electricity that quickened my companion. At dawn, Antwerp rose before us, a city of spires and quays, its harbour masts glistening like spears in the rain. We took rooms at a modest inn near the Scheldt, and after a brief breakfast of coffee and black bread, Holmes produced a small map, annotated in his precise hand. The Iron Wharf Company occupies 3 adjoining warehouses along the North Quay, he said. They receive shipments twice monthly from London. Our own government has an interest, but it prefers its eyes to remain discreetly closed. The manager's name is recorded as Herr Vogel, a shadow if ever there was one. We shall call upon him. "You propose to walk in openly?" I asked, startled. "Openly, yes, but not honestly," Holmes replied. "Today, my dear Watson, I am Mr. Sigerson, dealer in Scandinavian ball bearings, an occupation that opens doors and arouses little sentiment. You, as ever, are my medical adviser, interested in the physiological effects of factory dust upon the human lung." I laughed despite the tension. "Your inventions never fail, Holmes," he smiled. "They fail only when confronted with truth. Let us hope today we meet none too soon." The Iron Wharf by mid-morning, we stood before the warehouse. It was a vast, grim structure of brick and iron, its windows shrouded by soot, its great doors barred, save for a small wicket that admitted clerks and labourers. Above it, the words Iron Wharf Co. were painted in flaking letters. Holmes presented his forged credentials at the gate with that perfect composure which made falsehood seem mere courtesy. The clerk, a narrow-eyed Flemish fellow, scanned the papers briefly and ushered us within. The air inside was thick with the odour of oil and rust. Crates were stacked like ramparts, marked in stencilled letters. Tools, machinery parts, farm implements, and, in smaller script, a code of numbers.
Holmes's gaze flicked from box to box. Note the repetition of the numeral 5, Watson. It recurs at intervals of 8. A curious rhythm, is it not? I nodded, though without comprehension. He smiled. You shall see its meaning soon enough. We were conducted to a narrow office at the rear, where a man awaited us. A tall, angular figure, with colourless eyes and hair as pale as straw. He spoke English with a trace of German accent, and bowed stiffly. "Gentlemen, I am Herr Vogel. How may I assist you?" Holmes, as Sigerson, launched into a fluent explanation of his supposed trade. The man listened politely, but I observed a flicker of wariness when Holmes mentioned London. His fingers toyed continually with a heavy brass key upon his desk. "I regret," Vogel said, "that our shipments are few. Much of our stock is delayed in transit." "Indeed?" said Holmes lightly. "Through Antwerp, perhaps? Or London?" The man's eyes sharpened. "You are well informed, Mr. Sigerson. May I ask who directed you to us?" "An old acquaintance," said Holmes smoothly. "A Colonel Treadgold." For the first and only time, Vogel's composure cracked. His hand froze upon the key. The colour drained from his lips. "Treadgold?" he said hoarsely. "That name is finished. It is not to be spoken here." Holmes leaned forward. "Then you confirm that he was connected with your enterprise?" Vogel's eyes darted toward the door. "Gentlemen, I think our interview is concluded." Holmes rose in one graceful motion. "As you wish. But before we go, permit me to congratulate you on your ingenuity. The use of agricultural labels for the transit of rifles, the coded manifests, the regular correspondence through London. Truly admirable." The man's face contorted. "Who are you?" Holmes's tone hardened. "A friend of the law, and the enemy of all who sell death for profit." Before Vogel could reach for the bell, Holmes's hand shot out, swift as a striking snake. He seized the key from the desk and flung open a side door. A narrow stair descended into darkness. "Watson, your lantern!" he cried. We hurried down into the gloom. The air grew colder, rank with oil and the metallic tang of gun grease. At the foot of the stairs, a row of crates lay half open, their straw packings spilling onto the floor. Within each crate gleamed the dull steel of rifles. Hundreds of them, stamped with the mark Treadgold & Co.'s. London Vogel's voice echoed from above. "You meddling fools! You'll never leave this place alive." A shot rang out, splintering a crate beside me. Holmes dragged me behind a stack of barrels. "Quick, Watson! To the left, there's a second exit." We dashed through the shadowed maze of crates as more bullets spat from above. The air filled with the bitter reek of gunpowder. At the far end, a door burst open to reveal the rain-swept quay. We stumbled out into the daylight, pursued by shouts in German. Holmes seized a length of chain, swung it around the handle, and jammed the door shut. "Run, Watson!" he gasped. "They will be through in seconds." We fled along the wharf, the cries behind us growing fainter in the wind. At last we ducked into a narrow alley between warehouses and paused, breathless. Holmes leaned against the wall, his hat askew, his grey eyes alight with fierce triumph. "Proof, Watson!" he panted. "Tangible proof! We have seen the arsenal with our own eyes. The papers in London will follow, and the government shall have no choice but to act." I stared at him in disbelief. "They would have killed us." "Quite so," he said with grim satisfaction, "which convinces me that we have at last struck the heart of the matter." Returned to the inn, we reached our lodgings unnoticed, and spent the remainder of the day drafting a detailed report for Lestrade and the British consulate. Holmes transmitted the essentials by coded telegram. Then, as dusk fell over the river, he lit his pipe and sat gazing at the watery reflections of the city lights. "I had thought," he said quietly, "that this case began with smoke
and ended in ashes. Instead, it leads to steel and blood. The colonel's ghost was but the first casualty. There will be others unless this trade is ended. And Vogel? I asked. He will flee. For the moment, Holmes admitted. But Antwerp is a city of tides, and even the cleverest smuggler cannot outrun the tide forever. The current will bear him back to us. He rose, throwing on his overcoat. Come, Watson. Tonight we rest. Tomorrow we hunt. Chapter Deet. The Man with the Brass Key. The rain that night came down in sheets, drumming upon the rooftops of Antwerp, with a monotony that seemed to dull even the cries of the river barges. Yet in that steady downpour, my friend Sherlock Holmes found the clearest of his moods. He stood at the window of our small room above the Tavern de Grosvenor Haven, his sharp profile limned by the lamplight. His violin lay untouched upon the bed, and his pipe had gone cold. Below us, the cobbled street gleamed like a serpent, winding toward the docks where the Scheldt rolled black and swollen beneath its bridges. Our quarry will not sleep tonight, he murmured half to himself. Men who trade in death seldom rest when the wind changes. You believe Vogel will attempt to escape? I asked. Escape? Holmes's lips curved in that thin, ironic smile I knew too well. No, my dear Watson. He will relocate, to erase. A smuggler does not abandon his nest. He burns it. I started. You think he means to destroy the evidence? Undoubtedly. By morning, the iron wharf will have suffered a most regrettable fire, and Antwerp's police will shrug and sweep the ashes into the river. We must intervene before that match is struck. The river watch by 11 o'clock, the rain had slackened, and the city's nocturnal life had returned. Lanterns swinging upon the masts, sailors' voices rising in rough chorus, the creak and groan of timber under load. Holmes, wrapped in a dark coat and low hat, led the way through the maze of alleys behind the quays. I followed close at his side, one hand upon the revolver in my pocket. We halted at a narrow archway overlooking the water. Opposite, the long facade of the Iron Wharf Company loomed, black and silent. Only a single lamp burned behind a curtained window near the upper story. Holmes studied it with his lens. Vogel is there, he whispered. The brass key on his desk opens the store cellar, the same we descended. He will set the blaze from below, where the rifles are stacked. Observe how he has waited for the midnight tide. The current will carry any floating debris downriver before dawn. A tidy mind, our Herr Vogel. Then we must stop him now, I whispered back. Holmes laid a hand upon my arm. Patience. The rat must think himself safe before we spring the trap. There are 2 constables from the Antwerp gendarmerie waiting in the street behind us. A signal will bring them. But I would rather capture Vogel with his hands upon the crime, not merely the intention. We waited. The wind shifted, bringing with it the mingled scents of tar and wet iron. Time stretched painfully. Then, as the cathedral bell tolled 12, the lamp in Vogel's office was extinguished. Holmes straightened. Now we crossed, the quay swiftly and silently, our boots splashing in the puddles. At the warehouse door, Holmes produced a small wire and worked deftly at the lock. In half a minute, it yielded with a faint click. We slipped inside, swallowed at once by darkness and the odour of oil and rust. The hidden furnace, somewhere below, a faint metallic sound echoed. A latch lifted, a hinge creaked. Holmes motioned me to follow.
and we descended the narrow stair by the dim glow of my lantern, shaded between my fingers. The scene that met us at the bottom froze my blood. The cellar was already alive with fire. Between the rows of crates, Vogel crouched like a priest before an altar, feeding strips of straw into a brazier that burned with a low, fierce glow. Around him the rifles gleamed in the trembling light, their oiled barrels catching the reflections like serpents in a pit. Holmes stepped forward. "That will do, Herr Vogel." The man spun around, the flame lighting his pale face. For an instant he stared as though at a ghost. Then, with a snarl, he snatched a pistol from his coat. Holmes was faster. He struck the lantern from my hand and flung it at the man's wrist. The pistol discharged harmlessly into the ceiling. The lantern burst, showering sparks. Vogel cursed and lunged, grappling with Holmes in the half-darkness. I sprang forward to aid my friend, but the two men were locked too tightly to separate. The fire, fanned by their struggle, leapt to a pile of straw. The room filled with acrid smoke. Coughing, I seized the pistol and fired once into the air. "Hold, Vogel! The police are outside!" The words seemed to break his fury. He tore himself free and stumbled toward the rear of the cellar. Holmes caught his sleeve, but only the sleeve. It ripped away, leaving the brass key clutched in Holmes's hand. Vogel vanished through a narrow doorway I had not noticed before. "After him, Watson!" cried Holmes. We pursued him through a low tunnel that opened into a smaller chamber beneath the quay. Here, half flooded with river water, lay a small boat, already loaded with sealed crates. Vogel leapt into it, shoved off, and seized the oars. "Stop!" I shouted, raising my revolver. A shot rang out, not mine, but Holmes's. It struck the lantern at the boat's prow, shattering it. Vogel cursed, lost his balance, and plunged into the black water. The boat drifted, bumping against the stone quay. We ran forward, but the river swallowed him utterly. There was a single bubble, a widening circle, and then nothing. Holmes stood motionless for a moment, the smoke curling about him. "Gone," he said quietly. "A fitting grave for a man who lived by contraband." Ash and iron by the time the gendarmerie arrived, the cellar was a confusion of fire and water. With the constable's help, we beat out the flames before they could consume the crates. When daylight crept through the high windows, the truth lay plain. Every box contained rifles, shells, or ammunition, all bearing the erased marks of British manufacture. Holmes examined the crates closely while the officers took inventory. From one, he withdrew a sealed envelope, soot-stained but intact. He slit it open with his penknife. Inside lay a ledger page covered with names and figures, and a single signature at the bottom, R. Darnley. Holmes's expression softened into something like weariness. Even the dead insist upon signing their work. He handed the paper to the chief constable, explaining its significance in curt, precise sentences. The man nodded solemnly and promised to transmit the evidence to London through diplomatic channels. As we emerged into the grey morning, Holmes turned to me with that faint smile that never quite reached his eyes. Thus ends the affair of the house that breathed smoke, Watson. From Hampstead to the Scheldt, one chain of deceit drawn to its final link. "You are not satisfied," I observed. He shook his head. "Justice, perhaps. Satisfaction, never.
We have extinguished one fire, but who shall quench the next? There will always be men who find profit in the breath of powder. He glanced down at the brass key in his hand, the one he had torn from Vogel's sleeve. Still, he murmured, pocketing it, it is a comfort to know that for tonight at least the door is locked. Epilogue at the key. We stood together upon the river-bank as the constables hauled the last of the crates onto a waiting barge. The dawn broke, pale and cold, gilding the wet cobbles with a light that seemed too pure for the sordid tale we had uncovered. Holmes drew deeply upon his cigarette and exhaled a long stream of smoke that wove itself into the mist. "Remarkable, is it not, Watson?" he said, "how the same element that obscures may also reveal. Smoke hides truth, but it also betrays the fire. In the end, every secret announces itself." I nodded. "And the house that breathed smoke?" He smiled faintly. "Has given its last sigh." As we turned away, a steamer's whistle echoed across the river, long and low, a sound like a departing ghost. Chapter 9. The smoke of diplomacy. It was upon the third morning after our adventure on the Scheldt that Holmes and I once more crossed the threshold of 221B Baker Street. London lay under a blanket of pale fog that turned every gas lamp into a wan halo and made the pavements glisten like obsidian. For once, Holmes appeared almost weary, though I suspected it was not physical fatigue, but the strain of an intellect that had followed a trail of smoke across nations and found, at its end, only ash. He threw himself into his armchair, stretched out his long legs, and said in a tone of sardonic resignation, "Back to the old hearth, Watson. The last glow of our little conflagration, I think, is about to be doused in official sand." I was about to inquire his meaning when Mrs. Hudson entered with a card upon a tray. Holmes took one glance and arched an eyebrow. "Ah, punctual as bureaucracy itself," he murmured. "Admit him, Mrs. Hudson." Our visitor was a tall, spare gentleman with the austere manner of one accustomed to command. His hair was iron grey, his face pale, and his frock coat immaculate. He bowed slightly. "Mr. Sherlock Holmes, I presume. My name is Sir Alaric Stoneham, Under-Secretary to the War Office." Holmes inclined his head. "Pray be seated, Sir Alaric. I had begun to suspect that you would honour me before long. You come about Antwerp, of course." The official's expression did not alter. "Naturally. The Foreign Office has received full reports from our consul. Your intervention, Mr. Holmes, though unorthodox, has averted what might have been a most regrettable scandal." Holmes's eyes gleamed. "Regrettable or merely visible?" Sir Alaric ignored the barb. "The War Office is grateful for your discretion. However, the matter must end here. The late Major Darnley's affairs are to be sealed. The Antwerp warehouses have been requisitioned and will be cleansed of their contents. The government can ill afford public agitation over an affair touching officers of Her Majesty's service." Holmes gave a low chuckle that was not entirely mirthful. "So, in short, the house burns, the guilty perish, and the chimney is neatly capped. A most efficient form of ventilation." The official frowned. "I would remind you, Mr. Holmes, that the security of the Empire demands silence in certain matters." "The security of the Empire," Holmes replied coolly, "it has ever been the last refuge of those who mistake concealment for safety." Sir Alaric rose, the faintest flush upon his cheeks. "I have your word, Mr. Holmes, that you will suppress these details from public notice." "My word, sir," said Holmes, "is governed by conscience, not convenience." The Under-Secretary's eyes hardened. "Then I must rely upon Dr. Watson's discretion, if not your own."
"I publish no case," I said hastily, "without Mr. Holmes's approval." "Good," said Sir Alaric, with a curt nod. "The War Office trusts your honour. Good day, gentlemen." When the door had closed behind him, Holmes sat silent for several moments, his gaze upon the curling smoke from his pipe. At last he said quietly, "There walks the true ghost of this affair, Watson. Not a man, but a principle. Truth smothered under protocol," I ventured to protest. "Surely it is better that the scandal die with the guilty. The nation gains nothing by the airing of its shame." Holmes looked at me sharply, then softened. "You are right, as always, in motive, if not in philosophy. Yet consider, the same arguments have silenced many a crime. To bury corruption in honour's grave is to invite its resurrection under another name." He rose, restless, and crossed to the window. The fog pressed thickly against the glass, as though London itself sought to overhear. "I have been offered more than once the gratitude of the state," he said. "It is an empty currency. Gratitude is but the polite form of dismissal." At that moment there came a brisk knock at the door. Mrs. Hudson reappeared with a telegram. Holmes tore it open, scanned it, and his entire manner changed. The languor fell away. The keen light returned to his eyes. "Watson," he said, "our story is not yet concluded." I leapt up. "From Antwerp?" "From Antwerp, indeed. Inspector de Smet of the gendarmerie. Listen, Vogel's body not recovered. Boat found empty near Dutch border. Evidence suggests flight upriver. Please advise. Then he lives." Holmes's smile was thin as a blade. "The river gives up its dead reluctantly. Vogel is a resourceful man. He would have anticipated failure. A hidden escape craft. Perhaps allies awaiting him downriver. This telegram is the draft of a new chapter, Watson, written in invisible ink." I could not repress a shiver. "What will you do?" "For the moment, nothing." He lit another match and touched it to his pipe. "Let the War Office believe the fire extinguished. It will lull them into confidence. But we, my dear fellow, shall keep our watch upon the smoke. It may yet rise again, from Rotterdam, Hamburg, or Berlin. The trade in death has long roots." He resumed his chair, stretching himself lazily, yet with that feline readiness that meant his mind was racing. "You recall, perhaps, the Colonel's coded mention of new design of rifle. It is possible that Vogel carried away not goods but knowledge, the plans themselves. If so, the man is now more dangerous alive than Darnley ever was dead." I stared. "Then you intend to pursue him?" Holmes's eyes gleamed through the haze. "I intend to await him. Sooner or later, smoke seeks a chimney." A visit from Lestrade that afternoon brought yet another visitor. Our indefatigable friend, Inspector Lestrade, damp from the fog and brimming with news. "Holmes," said he, "I've been at the War Office all morning. They're as tight as oysters. But I picked up enough to know they'd like you gagged." "They're afraid of a scandal." Holmes smiled. "Sir Alaric Stoneham has already attempted to fasten the cork. You may tell your superiors that the bottle holds only air." Lestrade chuckled. "They'll be glad to hear it. Between ourselves, though, I'd say you've done the Crown a greater service than they deserve. Word is, those Antwerp rifles were bound for a certain Balkan power. Heaven help us if they'd reached the docks unseen." Holmes's gaze sharpened. "The Balkans, indeed. Then Vogel's flight upriver may be only the first leg of a longer journey eastward." Lestrade frowned. "You mean he's still at it?" "Possibly," said Holmes, "and if so, we may yet meet again upon foreign soil. For now, let the yard believe the curtain down. A detective's advantage lies in his audience thinking the play concluded." The night fog Lestrade departed, and night once more settled upon Baker Street. The fog thickened until the city seemed a world of ghosts, carriages drifting soundlessly,
footsteps emerging and vanishing like memories. Holmes sat by the hearth, his violin upon his knee, drawing a slow, meditative phrase that seemed to mingle with the distant cry of a newsboy. At length he said, "You see, Watson, the affair of the house that breathed smoke has been many things. A haunting, a murder, a forgery, a treason. But above all, it is a parable of concealment. Every evil sought to hide itself behind another. Crime behind superstition, greed behind patriotism, treachery behind secrecy. And yet each layer smoked until I could trace the fire beneath." He turned the violin gently in his hands. "Remember that, my dear friend, when next you set pen to paper. Let the reader see the fog, but never forget that the sun still exists above it." He drew the bow once more, and the low, mournful note filled the room like a benediction. The fire flickered upon his face, the sharp features softened by the glow, the eyes remote yet kind. Outside the fog stirred at last with the first breath of dawn, and through it I fancied I saw, for an instant, the faintest wisp of white smoke drifting upward from the chimneys of Baker Street. A final sigh from the house that had breathed so much of mystery and of truth. Chapter X. The Whispering Bullet. It was a week to the day since our return from Antwerp, and I had begun to hope that the strange matter of the house that breathed smoke might at last be laid to rest. Holmes had resumed his more habitual pursuits, those small commissions of stolen jewels and discreet scandals which so often paid our rent more effectively than government gratitude. Yet beneath his surface composure I detected an unease that no quantity of tobacco could smother. The Morning Post confirmed my apprehensions. Among the usual miscellany of bills and circulars lay an envelope addressed in a bold, foreign hand. Holmes slit it open with his penknife and read in silence. Then, with a low whistle, he handed it to me. The letter was written in a firm but elegant script. To Mr. Sherlock Holmes, London. Our mutual acquaintance sends greetings from the river. The current bears him east, and the forges burn anew. Should you desire further enlightenment, follow the whisper of the guns. A friend. I looked up in bewilderment. What in heaven's name? Holmes's expression was grim. A message, Watson, in the continental fashion. Polite, veiled, and unmistakable. Vogel lives. The whisper of the guns. That means the Balkans, without question. There are rumours of a new weapons factory near Varna. The trail has revived. Before I could reply, Mrs. Hudson appeared, pale and flustered. "Mr. Holmes, sir, there's a gentleman waiting below. Says he's from the War Office. Insisted upon seeing you directly." Holmes exchanged a look with me that spoke volumes. "Another ghost from Whitehall," he murmured. "Show him up, Mrs. Hudson." Sir Alaric's return, Sir Alaric Stoneham entered as punctiliously as before, though his composure was less secure. His gloves were damp, his eyes shadowed by fatigue, and his air of authority trembled with something close to anxiety. "Mr. Holmes," said he, "I trust you have received no correspondence from abroad." Holmes gestured to the letter upon the table. "Your intelligence is impeccable, Sir Alaric. I received this scarcely 10 minutes ago." The official's jaw tightened. "Then we were correct. The man Vogel escaped our cordon in Holland. He has since been traced to Vienna, and thence to the Black Sea coast. The Foreign Office fears he carries certain papers, designs of experimental ordnance taken from Colonel Treadgold's cache." "I suspected as much," said Holmes. Sir Alaric leaned forward. "Mr. Holmes, the government begs your assistance. You are already acquainted with the threads of this business.
We cannot act openly without provoking international complications. A quiet mission to the continent, strictly unofficial. Will you undertake it?" Holmes regarded him for a long moment. "But you ask me to extinguish a fire which your department lit and fanned. Nevertheless, my sympathies lie with England, not her administrators. I accept." The Undersecretary's relief was palpable. "You will have the full cooperation of our attachés in Constantinople. Passage has been arranged aboard the steamer Euryalus, sailing from Dover tomorrow. Discretion, Mr. Holmes, above all, discretion." Holmes bowed slightly. "You may depend upon my silence, though not, perhaps, upon my obedience." Sir Alaric gave a dry smile. "So I have been warned." He took his leave, pausing at the door. "You have enemies abroad, Mr. Holmes. Be vigilant." When he was gone, Holmes turned to me with that mischievous gleam which often heralded our most perilous adventures. "Pack lightly, Watson. I foresee another sea voyage in your immediate future." A night of shadows that evening found us in our sitting-room, surrounded by the paraphernalia of departure. Holmes was engaged in sealing certain chemical files into a travelling case when the doorbell rang sharply below. "Expecting anyone?" I asked. "No one," he said shortly. A moment later, Mrs. Hudson's startled cry echoed up the stair. Holmes was at the door in an instant, revolver in hand. I followed. At the foot of the stairs lay a small parcel, wrapped in brown paper, still smoking as though recently ignited. "Back, Watson!" Holmes cried. He seized the tongs from the umbrella stand and flung the object into the hearth. There was a muffled pop, not of gunpowder, but of compressed air, and a small steel cylinder shot across the room, embedding itself in the wainscot with a hiss. I stared in horror as a thin plume of white vapour spiralled upward. "Merciful heavens!" I gasped. "What was that?" Holmes approached the wall cautiously, covering his mouth with a handkerchief. "A pneumatic dart, Watson, charged with some volatile poison. Ingenious and foreign in design. The sender possesses both skill and audacity." He examined the cylinder with his lens. "See this engraving, the double-headed eagle. Vogel's signature again. The man has long arms." We aired the room thoroughly before Holmes consented to sit. His calm had returned, but I could see the tension in his hands as he relit his pipe. "This confirms our invitation, Watson," he said quietly. "Someone wishes us to decline it. I rarely accept a case until my adversary insists I refuse. Do you think he knows we sail tomorrow? Without doubt. If Vogel has allies within the diplomatic corps, our movements are known already. That is why we must alter them. Alter them!" He smiled. "The Euryalus sails for Dover at noon, but we shall take a far humbler craft from Tilbury at dawn, under false names. Let Vogel wait at the wrong harbour." The departure at first light, we left Baker Street in secrecy, our cab rattling through a city still half asleep. The fog lay low over the Thames as we reached Tilbury. A drizzle mingled with the cold smoke of the waiting steamer. Holmes's luggage was sparse, a small trunk and his violin case, whose true contents I suspected were less musical than chemical. As we boarded, he paused upon the gangway and looked back towards the waking city. "Farewell, London," he murmured. "Guard your own fires till I return." The ship's horn sounded, a mournful, lingering note that seemed to echo through the mist like the sigh of the house at Hampstead, long since reduced to ash. The attempt. We were scarcely an hour down river when Holmes, who had been pacing the deck, stiffened suddenly. "Watson," he whispered, "observe the man by the aft rail, the one with the folded newspaper." I followed his gaze. A stocky figure,
in a dark overcoat stood half-turned from us, feigning indifference. The glint of metal showed briefly beneath his sleeve. Holmes drew me behind a coil of rope. Our friend Vogel plays his hand early. I had hoped for a quieter crossing. What shall we do? He smiled. Outwit him naturally. As the man moved toward us, Holmes stooped as if to tie his bootlace. I saw the flash of a revolver barrel, and then Holmes sprang. There was a brief struggle, a shout, and the weapon clattered to the deck. The assailant broke free and ran for the rail. Before I could reach him, he vaulted over the side and vanished into the grey river. Holmes peered over the gunwale. Gone again! The river is his accomplice. He retrieved the fallen pistol and examined it. Continental make, as I thought. But here, look, Watson, engraved upon the handle, the same eagle, and beneath it the letters V, G. Vogel's hand, or that of one of his disciples. At sea we stood together at the rail as the ship gathered speed, leaving London's smog behind. The eastward wind carried with it the faint metallic scent of the sea, the smell, I thought, of all our adventures. Holmes's face was pale but determined. This is no longer a mere investigation, Watson. It is a campaign. We have crossed from smoke into flame. Then our enemy is formidable indeed, I said. Formidable and frightened, Holmes replied. A man who strikes from the fog fears the clear light of reason. That is our weapon. He turned his gaze toward the horizon, where the dawn was breaking through the mist in bars of crimson and gold. Eastward, Watson, to the Balkans, and the whisper of the guns. Chapter 5. The Cipher of the Bosphorus. The steamer Aegis made slow headway through the churning waters of the Bosphorus. The air was heavy with salt and coal smoke, and the city of Constantinople, that eternal half-dream of east and west, rose before us like a mirage of domes and minarets suspended between two continents. The late afternoon sun broke through a thin veil of haze, gilding the spires of Hagia Sophia and setting the narrow waters aflame with copper light. Holmes stood at the rail, his profile cut sharp against the glow, eyes narrowed as though he sought, not beauty, but some elusive geometry within the skyline itself. I had seen him thus on many occasions, when his mind was gathering the scattered threads of a problem, and twisting them strand by strand into a single cord. "Watson," he said at last, "do you perceive how the current here divides and rejoins? The Asiatic flow pushing northward, the European sweeping south. Nature, you see, arranges her conspiracies better than men do. The Bosphorus is an accomplice to all smugglers. It conceals everything beneath its own complexity." I smiled faintly. "Your metaphors grow geographical, Holmes. Surely even you cannot suspect the entire sea of complicity." "Perhaps not the sea," he said quietly, "but those who navigate it." He tapped the rail with one long finger. "Vogel is not far. I can feel it in the air. The War Office telegram mentioned Varna as his destination, but Vogel was never a man to walk through the door when a window lies open. He will have come here first, to negotiate or to sell, a stranger in the saloon." That evening, the passengers of the Aegis assembled in the saloon for supper. There were perhaps 24 of us, a curious mixture of merchants, diplomats, Levantine traders, and soldiers of fortune, each smelling faintly of their own secrets. Holmes and I took our places at a side table near a window. He ate sparingly, as always,
though I noticed his gaze never left a tall, dark-bearded man seated 2 tables away. The stranger's bearing was unmistakably military, broad-shouldered with that rigid economy of motion peculiar to trained men. His uniform, though partially concealed by a travelling cloak, bore the faint outline of a foreign insignia. Holmes leaned toward me. "Note his hands, Watson. Broad palms, flattened fingers. A rifleman's grasp, I'd wager. And that small burn upon his wrist. Gunpowder, recent. I'd give £10 to see what papers lie in his breast pocket." "An arms officer, or a buyer," said Holmes. "In either case, Vogel's natural company." The man must have felt our scrutiny, for he looked up suddenly, and our eyes met. He gave a curt nod, civil but wary, and returned to his meal. When we later repaired to the deck for air, Holmes's tone was low but electric. "His name is Captain Gregor Milovan, late of the Serbian Artillery Corps, expelled 2 years ago for smuggling British munitions. He has since been employed as agent by half the Balkan insurrections. His presence here is not a coincidence. You think Vogel will contact him, or already has. The house may have burned, Watson, but its blueprints live on. The rendezvous, though. Night was close and heavy, the moon veiled by high, thin clouds. We lingered upon the deck, the sound of the engines thrumming beneath our feet. About midnight, Holmes touched my arm and pointed toward the starboard rail. Milovan had emerged from the saloon, and now stood speaking in low tones to a man whose face was hidden beneath a wide-brimmed hat. The stranger handed him a small object, flat, metallic, glinting faintly in the lamplight. Holmes's breath caught. "The brass key," he whispered. "By all the devils of deduction, that is the very token I tore from Vogel's sleeve." The 2 men shook hands and parted, Milovan retreating toward the cabins, the stranger vanishing down the companionway. Holmes moved so swiftly I barely kept pace. Within moments we were descending after him, the echoes of our steps muffled by the hum of the engines. The passageway below was dimly lit. Holmes reached the corner just in time to see a cabin door close softly ahead. He turned the knob, locked. From within came the faintest click of metal and the murmur of a man's voice, speaking in German. Holmes's eyes gleamed. "Vogel!" he breathed, alive and careless. He drew a slender instrument from his pocket, a strip of tempered steel ending in a tiny hook, and inserted it into the keyhole. A soft turn, a muffled release, and the lock yielded. He motioned me to stay behind him. We entered silently. The cabin was small, reeking of oil and tobacco. Upon the desk lay a half-burned candle, a map of the Balkan coast, and a sheaf of papers covered in dense cipher. At the sound of our entrance, the man at the desk sprang up, overturning his chair. It was Vogel. His pale hair clung damply to his forehead. His eyes blazed with recognition and hate. "Holmes!" he hissed. I knew the English devil would follow. Before Holmes could speak, Vogel snatched a revolver from the desk drawer. I drew my own weapon, but Holmes's voice cut sharply through the tension. "Stop, Vogel! If you fire, the ship's guard will hang you at dawn. You have no escape this time." The man's lip curled. "Escape? I have more friends in these waters than you have lungs, mister." "Holmes!" Holmes took a slow step forward. "Then prove your courage by reason, not by powder. Those papers, are they the Colonel's designs?" Vogel's laugh was bitter. The Colonel was a fool,
who dreamed of selling rifles to kings. I sell empires, Mr. Holmes." And with that he hurled the candle straight into the map, where a bottle of lamp oil had been spilled. Flame leapt at once, racing up the wall. Holmes sprang forward, overturning the table, while I beat at the spreading fire with a blanket. In the confusion, Vogel dashed past us, slammed the door, and locked it from the outside. "The porthole, Watson, quickly!" Holmes shouted. Together we wrenched it open, and with a rush of cold air and sparks, Holmes thrust himself through and dropped to the narrow ledge that skirted the hull. I followed, choking in the smoke. Within seconds we had hauled ourselves to the deck by a maintenance ladder. The alarm was ringing. Sailors were shouting below. We ran aft, but there was no sign of Vogel. Only the dark sea stretched behind us, silvered by the moon. Holmes leaned over the rail, scanning the water. "He cannot swim far, not with that weight of paper on him." "Then he is dead at last," I said. Holmes shook his head slowly. "I have learned to distrust convenient corpses. Until I see him buried in earth or logic, I shall consider him still among the living."